Kulingana na stakabadhi tofauti kutokea katika mahabara ya serikali za hapa nchini Kenya, haswa ikija sisi kuzungumzia vita vya Maumau, inaaminika vita vya Maumau vilianza katika uwanja wa Githongori uliopo katika eneo bunge la Githongori, mahali ambapo nabii Mogo wa Kefiro alipata kuanzisha unabii wake. Na baada ya vita hivi kuanza pale, wapiganaji wa vita vya Maumau walipata kula kiapo ya kwamba wataipigania nchi yao. Kuna matukio mengi sana tukizungumzia swa kulingana na vita vya Maumau. Matukio haya tofauti na mapambano haya tofauti, jeshi la Mwingereza lilipata kutishiwa sana na jeshi la wapiganaji wa vita vya Maumau. Hila kuna pambano moja ambalo lilisalia kuwa la kupigiwa mfano, pambano la jeshi la Uingereza pamoja na wapiganaji wa Maumau mwaka 1953 ambalo linatambulikana na katika vitabu na kumbukumbu za historia kama the Ruiru War of the year 1953. Leo tunakuletea kisa hiki. Katika pigano hili ambalo lilikuwa dhidi ya Maumau pamoja na wapiganaji wa jeshi la Uingereza, lilipiganwa katika eneo bunge la Ruiru na lilisalia kuwa pambano ambalo ni la kupigiwa mfano, likithibitishia Waingereza kwamba Maumau walikuwa wamejihami ya kutosha kuikomboa nchi yao kwa udi na uvumba kutoka kwa mikono ya mkoloni, jambo na kisa ambacho akiandikwi sana katika vitabu vya historia na akikuchapishwa katika machapisho tofauti nchini enzi zile. Kwa sababu gani? Mwingereza angetaka kuonyesha kwamba alikuwa mdhaifu kwa kiasi chochote. Alitaka kupata kumthibitishia Mkenya kwamba mimi ndiye Mungu, silaha zangu zinaweza waua nyinyi ila haziwezi niua mimi. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunazamia katika kisa cha the Ruiru War of the year 1953. Mkiniruhusu nibadili dimi kidogo, nitawafahamisha kuhusiana na kisa hiki. Inaaminika this was the greatest fight and was the greatest threat that has ever dawned on the white army, or let me say the white soldiers or the British army. Leo tukianza kulingana na stakabadhi na uchunguzi wetu kuhusiana aswa na vita hivi vinavyotambulikana kama the Ruiru War of the year 1953. Generals China, Kariba and Tanganyika fought a very hot battle between Kiamachimbi and Ruiru in late 1953. The battle took place in the daytime near Mount Kenya. It started in the Tumutumo Hills, 4 miles from Karatina. Karatina was then the division headquarters of the security forces in the country. General China ordered his battalion to Kirimukuyu near Tumutumo Mission to be met by General Kariba, General Tanganyika, and Brigadier Rui of the Kenya Liberation Army. They spent one night there, and on the following morning they were warned by a small girl, Kanguniu, that security forces were moving towards them. General Kariba ordered these men to move away, and they went deeper into Tumutumo Hills. Meanwhile, the security forces reached Karimukuyu. General China sent one brave soldier known as Faraja down the hill to spy on the enemies. He wore women's clothing and was
thus able to camouflage and to see them without being fired on. He reported back to China, and the freedom fighters prepared themselves for battle. Now, they were about 1,000 strong and well armed with rifles, stun guns, Bren guns, grenades, pistols, and much ammunition. Before the security forces could ascertain the position of their opponents, the freedom fighters opened fire. They hoped to find a way out of the dangerous position they were in. If they were pinned down, it would be possible for the government to call artillery and airstrikes against them. The security forces returned fire and the battle raged for over 3 hours. There was so much gunfire that the trees and green leaves caught fire that day. It is believed that mostly the banana trees couldn't withstand the fire because they were being torn down by the bullets that were being exchanged by our fighters, the freedom fighters of our nation, the Mau Mau fighters, and the British Army. The fighters under China fought bravely and pushed the enemy back. General China's battalion was able to break out of the enclosure and they started towards Ruiru. They were moving from Karatina and they started pushing forward towards Ruiru. But before they reached Ruiru, they again were met with heavy fighting. The security forces were able to use aeroplanes, tanks, artillery, and artillery in this one, mostly around Ruiru. It is believed that the security forces fired cannons onto our soldiers. They dropped many 3 to 5 pound bombs but killed no Mau Mau with them. The government also called up reinforcement from Kiamachimbe, Nyeri and Nanyuki by radio. They prevented the freedom fighters battle. They prevented the freedom fighters from crossing the main Nyeri-Karatina road. However, after a 2-hour battle, the freedom fighters were able to force their way between Ruiru and Mugumu Adongo and met a strong government force there. A brave Mau Mau soldier called Moriah, nicknamed Long, is believed to have opened his machine gun and exhorted all freedom fighters to fight bravely to save their lives. Now, here, the white men and the British Army and the British battalion had figured that, you know what, we have cornered them. But I tell you, it was just the beginning because our men were not ready to go down that way. They followed the lead of Moriah, the other soldiers, and were able to get away from that confrontation. But not until an hour's hard fighting. The security forces had burned all houses in the area, and there wasn't so much smoke that day. It was like night. The women gathered at the bottom of Tomotomo Hills, expecting to see their brave sons being killed. But the freedom fighters had the better part of the battle that day. The report of the small girl called Kanguniu saved more than 1,000 lives. When our fighters reached Kiamachimbi camp, they fought strongly and were able to burn and destroy all the buildings and tents that were set by the British Army. Finally, they were able to reach Mount Kenya, and the safety of the forest held them comfortable. That day, in regards to the stories that are told, we lost 21 freedom fighters. But I assure you, in regards to the stories that are written, over 100 soldiers and white men were killed that day. After the battle,
One soldier called H.K. Wachanga wrote in the year 1975 the songs of Kirinyaga about the battle and wrote a song in commemoration of the battle where they survived the most dangerous fight in the Maumau history and against the Maumau fighters. And since that day, hapa ndipo wazungu waligundua, mnajua ni aje wapiganaji wa vita vya Maumau inaonekana wamepata kujiami ya kutosha, inaonekana wameweza kujipanga ipasavyo, ujuzi wa kivita wamejipatia, ujuzi na uelevu wa nchi yao wamejipatia pia. Ndo maana inakuwa vigumu sisi kupambana nao, alafu wao wakipigwa risasi atakana kwamba hawana matibabu tosha na hawana matabibu wa kuwapa tiba, wao wanapata kusurvive. Ila sisi wengi wetu wakipatikana na risasi wanaiaga dunia. Hivyo hapa ndipo mazungumzo yalianza. Hapa ndipo jeshi la Uingereza lilianza kuingiza uoga, na wakaona hii nchi si nchi ya kuchukuliwa. Hii nchi ina wenyewe ambao ndio wapiganaji wa vita vya Maumau. Leo nimepata kuzungumzia kisa hiki. Wakati nilikisikia kiliweza kunipa msisimuo mno, maana tukitazama katika machapisho tofauti enzi zile, Mwingereza na mkoloni alikuwa anaongoza, na yeye ndiye alikuwa anaongoza narrative ambayo ilikuwa ikichapishwa aswa kwenye magazeti na pia kwenye maruninga na maredio. Yeye ndiye alipata kuamua aswa ni kipi sisi tutakisikia. Aswa wakati wamemuua moja kati ya wapiganaji wa vita vya Maumau, walikuwa wakiweka picha yake katika ukurasa wa kwanza wa chapisho la gazeti ya siku hiyo. Ndipo Wakenya waone ya kwamba tunawashinda. Hila siku kama hiyo ya vita vya Ruiru ambavyo vilipiganwa mwaka 1953, Mwingereza hakuongea wala kuchapisha kuhusu zaidi ya wapiganaji wake 100 ambao walipata kuuawa na jeshi letu la Maumau siku hiyo. Vita hivi vilipiganwa, walijaribu kuvuka mto wa Ruiru ndipo waingie katika ng'ambo ile nyingine waweze kupambana na wapiganaji wa Maumau, lakini weledi wa General China akikiongoza kikosi chake cha Maumau waliweza kumdhibiti Mwingereza kwa muda na akaweza kumshinda na kumsukuma na kumrejesha katika makambi yake kule. General China alipata kuiaga dunia akiwa kama mlinzi wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Kuna stakabadhi na fununu nyingi zinaongelewa kuhusiana na maisha ya General China. Hila kitu ambacho hawatakuambia kuhusiana na General China ni kwamba alikuwa shujaa kamili. Alikuwa shujaa wa kupigiwa mfano. Alikuwa mtu aliyejitolea kufa kwa ajili ya nchi yake. Yeye mwenyewe ndiye aliyemwokoa Kenyatta katika jela kule Kapenguria, wakati Kenyatta alikuwa ametumiwa mtu wa kuweza kumuua. Leo hapo ndio tunatilia kikomo katika kisa chetu cha The Drums of History. Mimi ndimi mtangazaji wako mpendwa FK Mwenda, na kukumbusha tu usibanduke ndani ya FM show kama hujapata kusubscribe. Adios.